בכל מקום בבריטניה, בטלוויזיה, באתרי החדשות וברשתות החברתיות, יש פוליטיקאי אחד שמופיע בכל מקום. We are the last chance the country's got to get this country back on track. נייג'ל פראג', נייג'ל הוא שאלתם? אז מדובר במנהיג המפלגה הבריטית רפורם, ואם הבחירות היו נערכות היום לפי הסקרים, הוא היה ראש הממשלה הבא. That was just the beginning. Thank you very much indeed. So significant about the character of נייג'ל פראג'? What is remarkable about Niej'el Farage is that he actually comes from quite a privileged background. You know, he went to private schools, he comes from a family with some money, he worked in the city in the 80s, and yet there is some amazing ability there to connect with working people. נייג'ל פראג' החל את דרכו כחלק מהממסד, הוא אפילו היה חבר במפלגה השמרנית, אבל בשנות ה-2000 הוא מהר מאוד הפך לילד הרע של הפוליטיקה הבריטית והקים את יוקיפ. מפלגה שנולדה מתוך ההתנגדות למעמדה של בריטניה באיחוד האירופי. I know you're going to miss us. I know you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye. אחרי שהתמנה ליושב ראש המפלגה, התגלה פראג' כנואם כריזמטי, צבעוני ולא פעם פרובוקטיבי. You can't build a European state without consent, and that consent pretty clearly isn't there. הוא ידע לדבר אל האדם הפשוט, לנהגים, לעובדים, לבעלי העסקים הקטנים, שהרגישו שלונדון מנותקת מחיי היום-יום שלהם. They're going into a pub, you know, to have a drink with people. They try to act as if they can be on the same level. Niej'el really pulls that off. It's very authentic with Niej'el. He has an amazing ability to connect with people from such a wide range of backgrounds. Hello, Mr. Farage. Are you well? Yeah. He does share points of view with many who are a little bit afraid to discuss their point of view. And I think he will say things that are perhaps not politically correct in a world of over-political correctness. הקו שלו היה ברור. בריטניה חייבת להחזיר לעצמה את השליטה בגבולות, בכלכלה ובחוקים. The mood is a mix between total despair and rising anger. The state of our NHS in the UK is so bad now, and it is, I think, exacerbating frustration with the amount of tax that we pay. I was actually in Israel a few months ago and was unfortunate enough to have a minor accident, and I ended up in one of your amazing hospitals. המסרים האלה חלחלו עמוק, ובשנת 2016 הגיע הרגע הגדול. שעלם על הברקסיט, דרישת הממלכה הבריטית מהאיחוד האירופי. The UK electorate has taken the historic decision to withdraw from the European Union. אף שפראג' לא היה חלק מהממסד הפוליטי, רבים זוקפים לזכותו את שינוי דעת הקהל שהוביל להכרעה היסטורית. The sun has risen on an independent, united kingdom. And just look at it, even the weather's improved. His biggest achievement is effectively bringing about Brexit, because I think he was the central focal point of the whole movement. I think if there was no Niej'el Farage, we'd still be in the European Union. עד שנכנס לפרלמנט בבחירות האחרונות, הצלחתו האישית לא תמיד תורגמה לכוח פוליטי מובהק. יוקיפ מעולם לא הפכה למפלגת שלטון, וגם לאחר הקמת מפלגת הברקסיט ב-2019, נותר פראג' מחוץ למשחק של הפוליטיקה הפנימית בווסטמינסטר. אבל השפעתו הייתה ברורה, גם בתחום ההגירה אילץ את המפלגות לנקוט קו נוקשה יותר. It is an invasion as these young men illegally break into our country. We are now a country attached to a welfare state rather than a welfare state within a country. Those working people are resentful of the
enormous band of non-working people, many of whom are unfortunately rather exaggerating their case to need welfare. We know of one dinghy that's launched already. We'll go and see what we can find. Looks to be about 70 people in the boat. We're literally watching one government politely handing over to another government. If this is not a national security emergency, I don't know what is. זאת הנקודה שפראג' הכי מצליח בה. עם המספרים אי אפשר להתווכח. מתחילת השנה הגיעו לבריטניה כ-30,000 מהגרים בספינות קטנות. לשם השוואה, בכל 2024 נכנסו 37,000 מהגרים. ובשנת 2023 כ-29,000 מהגרים. The only way we will stop the boats is by detaining and deporting absolutely anyone that comes via that route. How much is the immigration issue significant in the UK right now? Much like the Mexican border has been an issue for many millions of American voters, the small boat crossings, which have seen record numbers this year, are both seen as a symbolic and a literal erosion of the power and resources of the state. So it is an issue because it touches on so many things: public services, the economy, the battle of resources. מספר המהגרים הגבוה בממלכה והעובדה שהמפלגה השמרנית וממשלת הלייבור הנוכחית לא עשו יותר מדי הובילו את האזרחים הבריטים לפנות לפראג'. It's reached a point now where the British people are in despair. What we have now in the UK is these migrant hotels which are in pretty much every city, every town centre. רבים טוענים שמאחורי הצהרותיו מסתתר דמגוג, ויש מי שטוען שהוא בדיוק כמו חברו הטוב מעבר לים. Donald Trump. What is he like as a human being? Warm, incredibly warm, makes everyone he meets feel $1 million, makes them feel special. כן, פראג' מתחזק זוגיות צמודה עם הנשיא האמריקני טראמפ. This is the single most resilient and bravest person I have ever met in my life. וכשראש הממשלה הבריטי סטארמר בקושי מסתדר איתו, נייג'ל פראג' נפגש איתו על בסיס קבוע. Well, I'm glad to see the honourable member making a rare appearance back here in Britain. He spent so much time in America recently. I was half expecting to see him on the immigration statistics. מה לגבי ישראל? I don't think Israel frankly had any choice as Iran moves closer and closer to nuclear weapon capability. פראג' עצמו ובכירי מפלגתו נחשבים לתומכי ישראל. Genocide is a way over the top term, isn't it? It's a way over the top term. You know, we use genocide in the context of a willful, deliberate attempt to get rid of a group of people. This is not that. In public אבל הוא לא חף מביקורת על ירושלים כשהוא חושב שצריך לבקר. Israel's running out of friends, isn't it? But something like 50,000 Palestinians have been killed since the 7th of October. It's a lot of people. What can we say about his opinions regarding Israel? He's been a bit vocal in terms of his criticism of Israel, saying Israel's not perfect. But since he's now leading the Reform Party, the stance of the party is, I think, more siding with Israel, because I think it realizes Israel is facing a battle this country in the Western world is going to be fighting in the future. There is a gap, there is a gulf, there is a vacuum, and that is currently what Nigel Farage is filling. After 30 years of politics on the fringes, he is now very much the mainstream. כשהימין עולה בגרמניה ובצרפת בגלל האכזבה מהמפלגות המסורתיות וגם בעקבות הדאגה הגוברת מהגירה, מה הפלא שזה קורה גם בבריטניה. ולכן ייתכן שבעוד כמה שנים יפסע פראג' על הבית בדאונינג 10, ואז גם נקבל תשובה האם הוא סתם פופוליסט או שהוא יודע לגרום לממלכה ששוקעת לזרוח שוב.